زمن. This is a different era, and Isaiah 19 is a different era. أحاول أقول شوية حقائق موجودة في أشعياء 19. I'll try to say some facts in Isaiah 19. ده الفهم بقى الشباب اللي عندنا نص علينا كده أنا هقول الإنجليزي. الفهم هو اللي هيثبتنا في الزمن ده. Understanding is what's gonna make our feet stand firm in this time. الكتاب بيتكلم في أدانيال إن في 3 أنواع من البني آدمين. The Bible talks in Daniel that there's 3 types of men. يقول كثيرون يتمحصون يتبيضون. دانيال 12:10. So in Daniel 12:10, many will be purified, cleansed, and refined by these trials, but the wicked will continue in their wickedness, and none of them will understand. Only those who are wise will know what it means. الزمن ده محتاج ناس فاهمة. So this time needs people who are wise. وبيتكلم الزمن برضه دانيال بيقولوا الفهمين يكونون كالجلد. And in Daniel it also says that wise people will shine like the وبسببهم يتبرر كثيرين. Yes, expensive. وبسببهم يتبرر كثيرين. And because of them, a lot of people would be righteous. عشان كده محتاجين ناس فاهمين يفهموا غيرهم. That's why we need wise people to teach others to make them more wise. ويقفوا قصاد العدو اللي بيعمل الشر ويوقفوا شره. And stand against Satan and stop his evil doings. الصفة المميزة للزمن ده الفاهمين هم اللي عليهم دور كبير أوي الفاهمون. What's so significant about this era that the wise people have a big role to do. عشان كده تعالوا نشوف شوية حقائق الكتاب المقدس اعلان في اشعياء 19 هتساعدنا على فهمها. أول حاجة هقولها في اشعياء 19 إن اشعياء 19 عشان تفهموا بينقسم ل4 أقسام. First thing I'm going to say is that Isaiah 19 is divided into 4 parts. أول جزء بيكمن في الآية الأولى. The first part is based in the first verse. وده أساس النبوة. And that's the whole base of prophecy. اللي ما يعرفش النقطة ديت هيفسر أشعياء تفسير عادي خالص زي كل الحاجات. Who doesn't know this is just going to interpret Isaiah like any other prophecy. وبالتالي أشعياء 19 ما ينفعش يتفسر زي أي تفسيرات تانية. That's why Isaiah 19 cannot be interpreted just like any other prophecy. وده اللي عامل مشكلة ما بين الناس ده ماضي ولا حاضر ولا مستقبل. That's why people are so confused if this prophecy is past, present, or future. أنا هقول ال4 أجزاء وأشرح النقطة الأولى أكتر شوية. I'm going to say the 4 parts, but I'm going to explain the first one more. الجزء الأولاني هو عدد واحد هو أساس النبوة. The first part is in the first verse, and this is the basic part of the prophecy. الجزء الثاني من عدد 2 لعدد 10. The second part from verse 2 to verse 10. ويمثل نتائج هذه المواجهة. And it represents the results of this confrontation. الجزء الأولاني بيمثل أساس النبوة هي مواجهة ما بين الله وما بين آلهة مصر. The first part represents the confrontation between God and the gods of Egypt. الجزء الثاني من عدد 2 لعدد 10 بيمثل نتائج المواجهة دي. The second part from verse 2 to 10 represents the result of this confrontation. الجزء الثالث من عدد 11 لعدد 15. The third part from verse 11 to 15. بيمثل مظاهر استهزاء الله بآلهة مصر وراح ضد المسيح. Represents how God mocked the gods of Egypt and Antichrist spirit. إنه يقول إنه رؤساء صنعا صاروا أغبياء حكماء مشير فرعون مشيرتهم بهيمين. To say that what fools are the officials of Zoan, their best counsel to the king of Egypt is stupid and wrong. فهو بيقول إن أنا هعمله كأنه بيقول إن أنا هعمله لا يمكن حكمة مصر اللي بيتغنوا بيها هتقدر تفهم. As if he's saying that what I'm going to do is far beyond the wisdom of all the wise people of Egypt. هو ليس حكماء مصر أغبياء ومشيرتهم بهيمية على طول الخط. It wasn't always known that the wise men of the officials of Zoan were stupid or the councils were stupid. Actually, they were famous for their wisdom. ده في الوقت اللي حصل فيه الأحداث دي هو ده اللي تم الغلاء. But only in these incidents that this stupidity fell on them. لأنه بيتشبك بإن يتهدى ناموس كل حكمة المصريين. That's why it was said in Genesis that Moses was raised with all the wisdom of the Egyptians.
لكن هنا بحاجه خاصه نوع من القضاء بالغباء عملوا على اله مصر. But here it's a special thing, as if God put judgment with stupidity on them. خلاص. وده الغباء ده بيتكلم الكتاب عنه ان هو عملوا اثنين بس عملوه في الكتاب المقدس. The Bible. الاستهزاء. The Bible mentions. الاستهزاء حاجه. الاستهزاء ده نوع من قضاء ربنا صنعه مع اثنين بس، اثنين صنعوه. This kind of mocking was mentioned twice. God did this twice in the Bible. وقت حزقيا لما جاله سنحريب يحارب. When Sennacherib came to Ezekiel to mock him and to threaten his nation, قال له احتقرتك استهزأت بك العذراء ابنة صهيون. Isaiah said that the Virgin of Zion has mocked you and has العذراء مش عارف ايه. طيب النوع الثاني موجود في مزمور 2. The second one is in Psalms 2. لما بيقول المثل بتاعك مزمور 2 عدد 1 و2. In Psalms 2 verse 1 and 2. Okay. Why are the nations so angry? Why do they waste their time with futile plans? The kings of the earth prepare for battle. The rulers plot together against the Lord and against his anointed one. Let us break their chains, they cry, and free ourselves from slavery to God. But the one who rules in heaven laughs. The Lord scoffs at them. الساكن في السماوات يضحك رب يستهزئون. إذا القضاء يجي وقت كده معين مميز، مش كل الوقت، بيجي وقت يعلن للرب نوع من القضاء استهزاء. Then in a very specific time, God would come and declare this rebuking time or this scoffing time. لما يزيد افتراء وأسود آلات الظلم يجي رب يرد على بقضاء استهزاء. When the evil doers doings have exceeded their limit, he comes and rebukes this. الجزء الرابع. The fourth part. من عدد 16 حتى النهاية. From verse 16 to the end. مبني على جملة في ذلك اليوم 6 مرات اتذكرت. Is based on the word in that day. It's been mentioned. In that day, been mentioned 6 times. وتمثل مظاهر ونتائج زيارة الله لمصر. And it represents God's visiting to Egypt and its specs. جزء من هذه المظاهر تم وابتدى. Some of these specs have already happened, and some of them not yet. واحنا منتظرين ومتوقعين انه يحصل فبنتحرك. And we're waiting and anticipating for it to happen, and we're moving on this thought. الجزء الاولاني بيتكلم على مواجهه تمت ما بين الله وما بين اله مصر. The first part from verse 1 is talking about the confrontation between God and the kings of Egypt, idols of Egypt. وحي من جهه مصر وضع الرب راكب على سحابه سريعه وقادم الى مصر فترتجف اوثان مصر من وجهه ويذوب قلب مصر داخله. Verse 1, this message came to me concerning Egypt. Look, the Lord is advancing against Egypt, riding on a swift cloud. The idols of Egypt tremble, the hearts of the Egyptians melt with fear. هي مواجهه روحيه 100%. It's a spiritual confrontation 100%. الله هو اللي مهاجم. God is on attack. آلهة مصر متهاجمة في صورة And the idols of Egypt are being attacked in the figure or picture of their gods. هدف المواجهة. And the reason for this confrontation? إطلاق شعبه الثاني مصر. Releasing his second nation, Egypt. هو ده اشعياء 19. This is the whole idea of Isaiah 19. كل الخطة عشان يطلق شعبه. He drew all this plan to release his second nation, Egypt. زي ما رب صنع في خروج 6 ل 15. Just like God did in Exodus 6. 6 صح 15. From 6 to 15. إنه نزل يصنع برضه نفس آلهة مصر. Then he came down and did the same to the idols of Egypt. وبرضه بالضربات. And the same way with his 10 plagues. Yeah. ما بين 6 شهور لسنة عمال بيضرب في From 6 months to a year, he's been doing all those templates.
عشان يطلق شعبه الأولاني just to إسرائيل. release his first people, Israel. واحنا المرة دي الرب جاي في حادثة لها قدر عالي من الأهمية. And this time, God is doing a very important incident لأن جه الزمن إطلاق شعبه التاني مصر. for the time for his second people, Egypt, to be released has come. وهنتكلم عن الحتة دي بعد شوية. And we're going to talk about this later. أيضا بضربات وأحكام. The same way with plagues and commandments. عشان كده ده بيفهمنا هو إيه اشعياء 19. This is how we understand what's Isaiah 19. هو جاي يواجه آلهة مصر عشان يطلق من تحت He came to قبضتهم confront the idols of Egypt so he can release the nation of Egypt from their hands. في خروج قال للفرعون اطلق شعب عشان In يعين. Exodus, he told Pharaoh, "Let my people go to celebrate me in the wilderness." دي الآية الرئيسية للوجه This is الأولى. the main verse of the first confrontation. لكن في اشعياء 19 But in Isaiah 19, الآية الرئيسية موجودة في the عدد first 20. verse is in verse 20. يعرف الرب في مصر ويعرف المصريين. It will be a sign and a witness that the Lord of heaven's armies is worshipped in the land of Egypt. When the people cry to the Lord for help against those who oppress them, he will send them a savior who will rescue them. عشان كده المواجهة ما زالت شغالة. This is why it's still on. ومش هتخلص إلا ما النتيجة And it's not gonna end until the results are done. ومن مصلحتنا إن الله ما يشيلش إيده And for بالقضاء. our sake, God shouldn't take his hand of judgment from Egypt until the results are done. ويعرف الرب في مصر ويعرف And مصر. God is known in the midst of Egypt. هذه محور فهم اشعياء 19. This is the core verse of Isaiah 19, the first verse. عشان كده في سببين بيأيدوا كده في النبوة. This is why there are two reasons who support this prophecy. وانت بتقرا في صموئيل الأول 5:3 When you read in 1 Samuel 5:3, بيتكلم على حادثة لما حطوا التابوت في بيت داجون إله it's الفلسطيني. talking about the incident when they put the Ark of the Covenant in Dagon's temple. لقوه تاني يوم داجون وقع قصاد التابوت. They came the second day and it has fallen with his face to the ground in front of the Ark of the Lord. لو حضرتك عندك كتاب بالشواهد If you have a cross-reference book, كاتب الشاهد فوق الحادثة دي إن التابوت لقوه مكسور. The verse related to داجون this- قصاد التابوت مكسور. the verse related to this is in مكتوب عليها اشعياء 19:1. Isaiah 19:1. إذا حدث في مصر زي ما داجون انكسر قصاد التابوت انكسرت آلهة مصر أمام. So what happened is just like Dagon fell on his face in front of the Ark of the Lord, the idols of Egypt are going to fall in front of God. إذا هي مواجهة ما بين الآلهة. So it's a confrontation between مع gods, التحفظ إن أنا بقول إلهي من ضمن الآلهة. with all excuse to gods, لكن هي مواجهة روحية بحتة. to the word gods, but it's a clear confrontation, spiritual confrontation. هم دخلوا التابوت وحطوه بين داجون وقفلوا الباب. They put the Ark of the Lord in Dagon's temple and they closed the door. حصل بقى اللي حصل لوحده. What happened on its own. No one did it. نفس الحكاية. اشعياء 19 محدش تدخل في الموضوع. Same thing in Isaiah 19, no one interfered. هي توقيتات سماوية It was جت the عشان الله timing يطلق of شعبه تاني heaven مصر. for God to release his second nation, Egypt. قصاد نفس الآلهة. In the face of the same idols, بنفس الطريقة اللي هي الضربات. in the same way the plagues. هو اللي دخل المواجهة. هو اللي يركب He's سحابة the من one who غير ما حد entered يعرف. this on his own without anyone knowing. يبقى احنا عايشين في زمن خطة الله لإطلاق شعبه التاني مصر. So we are living in the time of God's plan to release his second people, Egypt. السبب الثاني The second reason, عدد المرات اللي اتذكر فيها مسمى رب الجنود. the number of times the words God of heaven's armies has been mentioned in this prophecy. إصحاح اشعياء 19 66 إصحاح. So Isaiah, the whole book of Isaiah is 66 chapters. مسمى رب الجنود ذكر 59 مرة في كل. The God of heaven's armies has been mentioned 60 times in the book. في اشعياء 19 وحده اتذكر 7 مرات. In Isaiah 19 alone has been mentioned 6 times. 7 times. إذا الست 66. So the book is 66 chapters. اتذكر 59 مرة رب الجنود.
دي 59 مره ذكر رب الجنود في كل سنه. 59 times have been mentioned the God of Heaven's armies. اقل من مره في الاصحاح. So it's almost less than one time per chapter. لما يجي يذكرها 7 مرات بس في اشعياء 19 بتعكس طبيعه الاصحاح. When he mentions it 7 times alone in Isaiah 19, it means a spiritual confrontation. وكلمه رب الجنود تعني مواجهه روحيه. رب الجنود. And God of Heaven's armies means it's a battle, a spiritual battle. ده بيعرض فكره ان اشعياء 19 عباره عن مواجهه روحيه ما بين الله وبين. This supports that the whole idea of Isaiah 19 is spiritual battle between God and the idols of Egypt. اتكلم عن نقطة ثانية ادي لحضرتك فكرة سريعة عن النبوات اللي جت عن مصر. I'll give you a brief idea about all the prophecies concerning Egypt. هقول بسرعة ايه النبوة ومين اللي عملها؟ يعني ايه النبوة ومين اللي عملها وعملت ايه بأثرها ايه؟ I'll say what's the prophecy, who did it, and the results of that prophecy in a brief schedule. أول نبوة موجودة في أشعياء 20. So the first prophecy is in Isaiah 20. الزمن اللي اتعملت فيه النبوة دي الزمن الأشوري 700 قبل الميلاد. It's in the time of the Assyrian dynasty, 700 BC. الملك اللي هاجم ملك سرغون ملك أشور. The attacking king was Sargon, king of Assyria. الملك اللي اتهاجم ملك مصر وملك كوش. The king who was attacked is the king of Egypt and Cush. الملحوظة العامة في النبوة دي إن الأشوريين كانوا أعداء للمصريين. The general note on this prophecy is that the Assyrians and the Egyptians were enemies. وخلص الزمن ده 700 قبل الميلاد. And all this finished 700 BC. The second prophecy في حسقيال من 29 ل 32. in Ezekiel 29 to 30. هي نفس النبوة ذكرت على مراحل متعددة. It's the same prophecy but it was divided on a lot of parts. ونفس النبوة ذكرها أرميا 46. And the same prophecy was mentioned in Jeremiah 46. نطق حسقيال بالنبوة في السنة العاشرة من سبي يهوياكين. Ezekiel said this prophecy in the 10th year of Joachim's when the Babylonians took them away. What is that? Exile, right? The exile of King Joachim, the 10th year of exile. لكن لو هنقول مثلا دي اتقالت في حسقيال 29 في السنة العاشرة من سبي يهوياكين. If we say that this was mentioned in Ezekiel 29. النبوة اتحققت بعد النطق ده ب 17 سنة. On the 10th year of exile, it came true after 17 years. لكن كلها كانت بتخبر عن أمر واحد هو خراب مصر على يد نبوخذ. But everything about it was saying about the destruction of Egypt by Nebuchadnezzar. وبرضه أرميا النبي اتكلم على نفس النبوة في إصحاح 46. The prophet Jeremiah talked about the same prophecy in chapter 46. لكن في وقت ملك يهوياكين في السنة But in the reign of يهوياكين. The 4th year. Yeah. الزمن بتاع النبوة دي تمت في الزمن البابلي 500 قبل الميلاد. This happened in the Babylon dynasty 500 BC. الملك اللي بيهاجم كان ملك نبوخذ نصر ملك بابل. The attacking king was King Nebuchadnezzar, king of Babylon. الملك المهزوم كان برضه فرعون ملك مصر ولفيف من ملوك كوش وليبيا. And the defeated king was a lot of kings, Pharaoh, king of Egypt, and Lafif, king of Cush and Libya. All those. الحادثة مميزة في النبوة ديت النيل. What's significant about this prophecy is that the Nile dried. عشان في ناس كتير بتلخبط بتقول بما ان A lot of people get confused. النيل نبوة اشعياء 19 بتقول هي كمان النيل هينشأ. That it was mentioned in Isaiah 19 that the Nile is going to be dry. عدم تحديد فكر الكتاب المقدس، عدم معرفة الكتاب المقدس. People not knowing the Bible well would get confused. بما ان النيل نشأ قبل كده يبقى النبوة دي ماضي. That I would think that if this happened before in another prophecy, then all Isaiah 19 happened in the past. لكن نشأان النيل كان في نبوة أخرى عن مصر مش نبوة اشعياء. But the Nile, what happened to the Nile was another prophecy other than this one.
البابليون اللي هم برضه امتداد الاشور كانوا اعداء لمصر. The Babylonians, the descendants of the Assyrians, are still enemies to the Egyptian. النبوة الثالثة اللي قلت اشعياء 19. The third prophecy, Isaiah 19. الزمن خد بالك من الكلام بقى الاختلاف الجوهري في كل النبوة ديت عن اللي فات. So what makes this prophecy very significant, other than all the other prophecies? كل حاجة كانت محددة في النبوات اللي فاتت. Everything was very clear and in order. الزمن Mentioning those prophecies, the timing, الزمن والملك and the kings, the defeated kings, and the conquerors. أما اشعياء 19 فمش محدد حاجة. But in Isaiah 19 it doesn't mention سايبها anything. روحيا تماما للكنيسة الروحية تحكم فيها روحيا. He left it totally spiritual for the church to decide on this. زمن النبوة غير معروف وغير محدد. The time of the prophecy is not mentioned. سايب الكنيسة احنا نحدد روحيا. He left it to the church to decide when this comes forth. الملك المهاجم The attacking king, الله الروح. God the Spirit. الملك المتهاجم The defeated king, آلهة مصر روحيين. the spiritual idols of Egypt. إذا كل حاجة روحية. إذا دي تميل أكتر لكنيسة الله الروحية اللي حربنا ما بقاش مع دم ولحم بل مع رياسات وسلاطين. إذا دي نبوة كلها روحية في روحية. So all this prophecy is basically spiritual. الحرب في العهد الجديد هي حرب روحية في المقام الأول. The battle in the New Testament is first of all spiritual. حربنا ليست مع دم We're not in a battle with flesh and blood, بل مع رياسات وسلاطين. but with spiritual rulers. عشان كده هو سايب النبوة ديت زمانها في الزمن الجديد مع الكنيسة. That's why he left this prophecy for the New Testament, for his church, his bride, to take action. والكنيسة بدأت مع يسوع إذا العهد الجديد هو المحدد. And the church began with Jesus, so this means it's related to the New Testament. حتى الملاحظات مختلفة عن الملاحظات اللي فاتت. Even the conclusions are different. الأولين كانوا الأشور البابليين أعداء لمصر. All the first prophecies, the Assyrians and the Egyptians were enemies. زي اشعياء 19 الاشوريين اصدقاء مصر. But in Isaiah 19, the Assyrians and the Egyptians are friends. في سكه ما بين مصر واشور. There's going to be a highway between Egypt and Assyria, and they're going to worship together. الكتاب بيتكلم ان النيل لازم يجف في المرحله دي. It's also mentioned that the Nile is going to dry at this point. هو مش لانه عايز يذل المصريين. It's not because he wants to agonize the Egyptians. لكن لان النيل اشاره لحاجه روحيه كبيت الرئيس الكبير. But because the Nile refers to the house of the big idol of Egypt, the big one. فكسر بيت الرئيس معناها هزيمه المملكه. So the defeat of the house of the biggest idol is the defeat of the kingdom. جفاف النيل معناها هزيمه The المملكه. dryness of the Nile means the defeat of the kingdom of darkness. يعني كل ملوك مصر كانوا لازم يتعبدوا في النيل. Because all the kings of Egypt had to worship in the Nile. والمده طويله جدا كانوا بيرموا ضحايا او And for a long time they used to sacrifice human sacrifices to the Nile. وحسقيال 29 بيقول الكلام ده. And in Ezekiel 29 بيقول هذا عليك فرعون ملك مصر التمساح الكبير رابط فصل. Here I come against you, the big crocodile of the Nile, the big pharaoh, Leviathan. أنت قلت نهري لي وأنا صنعته. You said that the Nile is yours and you made it yourself. إذا جفاف النيل هنا مقصود بيه إعلان هزيمة ملكوت الظلمة. So the Nile getting dry means the defeat of the idols of Egypt and the kingdom of darkness in Egypt. لو حضرتك تفتكر إن في حادثتين من الضربات العشرة ادوا آلهة مصر ادوا كهنة مصر سحرة مصر If we remember that two of the the 10 أول اثنين plagues, the priests of Egypt can actually imitate two of them. ليه بقى اشمعنى الضربتين الأولين وما قدروش يعملوا كده في الثمان ضربات؟ Why couldn't they do the same to the rest? لأن الضربتين الأولين كانوا معضدين من النيل. Because the first two plagues were supported from the Nile. أول ضربة تحويل المياه لدم turning the water to blood. والضربة الثانية خروج الضفادع من النيل. And the frogs getting out of the Nile. لكن لما بدأت
الضربات تيجي من السماء ما عرفش يعمل فيها But حاجه. when the plagues came from heaven, they couldn't handle it. ولو انت بتقرا في رؤية 16 And if you read in Revelation 16, بيتكلم على اعظم 3 رتب. he talks about the 3 highest ranks in the kingdom of darkness. بيتكلم ان في ورأيت من فم التنين والوحش والنبي الكذاب. 16 على 13. Revelation 16 verse 13. رأيت من فم التنين وفم الوحش ومن فم النبي And الكذاب. I saw 3 evil spirits that looked like frogs leap from the mouths of the dragon, the beast, and the false prophet. 3 أرواح نجسة شبه ضفادع. They are demonic spirits who work miracles and go out to all the rulers of the world to gather them for battle against the Lord. كأنهم أرواح شياطين صانعة آيات تخرج على ملوك العالم وكل المسكون. Gathered them for battle against the Lord. إذا الأرواح دي أرواح شبه ضفادع. So these spirits are like frogs. لو حضرتك تيجي تعمل سيرش في الكتاب المقدس على كلمة ضفادع. If we search for frogs in the Bible, تلاقيها بس في مصر. it's only mentioned in أنا Egypt. مش بتكلم على الحيوان. I'm not talking about the animal. أنا بتكلم على المعنى. هو أصلا بيقول I'm talking about the meaning, the reference. وكأنه هنا بيقول بتخرج من النيل مركز وسلطان وملكوت الظلمة قوة As تعظم. if he's saying that out of the Nile comes powers to support the kingdom of darkness. عشان كده كان سهل قوي إن سحرة مصر. That's why it was easy for the priests of Egypt يزيفوا الكلمتين الأولانيين. to falsify the first 2 plates من السلطان الروحي اللي from the spiritual support from the Nile. المميز في النبوة ديت اشعياء 19 ثالث حاجة احنا قلنا ال20 أصدقاء المصريين. What's very significant about Isaiah 19, first point is that the Assyrians are friends with the Egyptians. مية النيل هتنشف وتجف. The water of the Nile is going to get dry. مصر هتبقى من ضمن الثلاثة بسببهم تتبارك كل الأرض. Egypt is going to be one of 3 who are going to bless the whole world. نقول آخر نقطة ونقف بعد كده ونكمل بعد كده في الأوقات اللي هنقضيها مع بعض عن إشعياء. We're going to say the last point now, and then we're going to continue later when we talk about Isaiah 19 more. ذكر كمية رتب في اشعياء 19 خطيرة. A lot of ranks has been mentioned in Isaiah 19. أول حاجة ranks, spiritual ranks. مولى قاسي. So in Isaiah 19 verse 4, it says, I will hand Egypt over to a hard, cruel master. That's the first rank. هقول بس الرتب اللي ذكرت كلها. I'm just going to say the ranks, no details. مولى قاسي. A cruel master. ملك عزيز أو عنيف. A fierce king. مخلص. A savior. رؤساء صوعا. The counselors of Zoan. رؤساء نوف. The counselors of مشير فرعون. Pharaoh's counselors. وجوه أسباط مصر. وجوه يعني وجه مقدمة أسباط مصر. And the leaders of the tribes of Israel. Egypt. Sorry. أنا يهمني الثلاثة الأولانيين. I'm going to talk about the first 3 ones. بس عشان أقول لحضرتك الموضوع كان مواجهة كبيرة أوي. Just to tell you that it was a very big confrontation this past couple of years. ما كانش المقصود منه ياكلوا مصر بس. The reason for what happened in the past couple of years was not just to swallow Egypt. كانوا عايزين ياكلوا الشرق الأوسط. They wanted to swallow the whole Middle East. المولى القاسي ده. And the cruel master. من ضمن أعلى 3 رتب. Is one of the highest 3 ranks. عشان كده هشرح لحضرتك الرتب اللي ذكرها الكتاب المقدس. That's why I'm going to explain the ranks that the Bible has mentioned. بالنسبة لنا في اللغة بتاعتنا في تشابه ما بين ولاة ومولى. To us in Arabic, the 2 words. في ولاة ومولى مش عارف أقول ولاة ومولى. قائد مجموعة صغيرة أما المولى حاجة ثانية. A captain of a small group, but the other word is حاجة ثانية هنقولها دلوقتي. something else we're just going to explain now. يعني المولى ده إله. المولى إله. So the master is like a god or idol. يبقى نفس الكلمة موجودة. In the writing of the word in Arabic, it almost looks the same.
And it's mentioned in Genesis 18:27. When Abraham said, I'm just going to get it right now. Then Abraham spoke again, since I have begun, let me speak further to my Lord. In Arabic, it's the same word as the captain of the group. It's written with the same letters. But it can also represent a god or a master. That's why there are 3 stages of power in the kingdom of darkness. We're going to say it from down to higher top. Ascending. In Ephesians 6:12. رؤساء سلاطين ولاة أجناد شرقية من فوق لتحت كده هاري. Evil rulers, authorities, mighty powers in this dark world against evil spirits in the heavenly places. الترتيب هاري من فوق لتحت. It's like a pyramid. Goes all the way up. المستوى الثاني أعلى شوية. The second level is a bit higher. ذكر في كلوسي. It's in Colossians. عروش سيادات رياسات سلاطين. في كلوسي 1. In Colossians 1:16, it says, عروش سيادات رياسات سلاطين سواء في السماء أو في الأرض. Thrones, kingdoms, rulers, whether on earth or in heaven. المستوى الثالث الأخطر على الإطلاق. And the highest, most powerful and dangerous level is what we read in Revelation 16. التنين الوحش. The dragon, the beast, and the false prophet. وده موجود عند حضرتك في الكتاب اللي And this is all mentioned in the books that you guys received. المولى القاسي اللي تسوق اللي ساد على مصر في الوقت ده اللي هو النبي الكذاب. The cruel master who ruled over Egypt in this time was the false prophet. ده اللي بيتكلم عنه. ليه عرفنا الكلام ده؟ How did we know this? لأن روحه اللي بيتكلم عليه في الكتاب المقدس بيتكلم عنه صفات هذا المولى من العهد الجديد ومن العهد القديم. Because when he describes this cruel master, he mentions some things in the Old Testament and in the New Testament, explaining. مجرد نربط الصفات بتاعته نعرف ده مين. So we can relate all the specs together and know what he looks like or what are his features. هو بيقول نبي كذاب. He says false prophet. يبقى اللي هو بيعمل ايه؟ بيعتمد على ايه في حربه؟ Then he depends on lying. تعال نشوف بقى الصفات الكلام ده اللي حصل في مصر ونربط الكلام ده ببعضه نربط الاحداث ببعض. So let's join the points together. من العهد الجديد بيتكلم عنه. In the New Testament. في يوحنا الأولى 2:22. In 1 John 2:22. وكمان يوحنا 1:4-3. And in 1 John 4:3. بيتكلم عن بتطلع من الاثنين دول انه روح كذاب، انه روح ضد المسيح هو روح كذاب. عايزه تقولي And who is a liar? Anyone who says that Jesus is not the Christ. Anyone who denies the Father and the Son is an antichrist. Okay. يوحنا الأولى 4:3. But if someone, the second verse in 1 John 4:3, but if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth about Jesus, that person is not from God. Such a person has the spirit of the Antichrist, which you heard is coming into the world and indeed is already here. So in the New Testament, he says he's an Antichrist, a lying spirit, a liar, and denying that Jesus Christ is Lord. And in the Old Testament, it talks about the same spirit. He says he's a liar. So in 1 Kings 22:22, how will you do this? The Lord asked, and the Spirit replied, I will go out and inspire all of Ahab's prophets to speak lies. You will succeed, said the Lord. Go ahead and do it. So he's very famous in the heavens.
among all the creatures in heaven. He didn't say his name. عرفوا عندنا بالالف واللام زي الذات. But it was significant with putting the Spirit. So it means it's a significant spirit. قال وخرج الروح بس ما قالش. He just said, and the Spirit replied. He didn't need to say his name. So all God's kingdom in heaven knew who he is. إذا هو معروف. Then he is known. حاجة رتبة عالية قوي. A very high rank. لما يبقى لكل بلد ملك ولا رئيس. If every country has a president or a king. واجي أقول زرنا الملك مفيش إلا ملك واحد هو ده بس على طول. And if I say the king has visited us, everyone would know which king it is. اتقال عن الروح كذاب. It was said that he's a lying spirit. أكون روح كذب فم أنبياء. I will inspire them to speak lies. واتقال عليه إن أنا أغوي يعني روح غي وضلال. And lies. Error, spirit of error. So روح غي أنا أغوي. I will persuade them. روح مقتدر أي قادر يصنع اللي هو عايز يصنعه. And he will also prevail. قال إنك تغوي وتقتدر. You will persuade them and you will succeed. روح معروف إنه مشهور معرفه بس بالألف واللام. He's famous because he just said his as the spirit. He didn't even need to say his name. هو ده ما يسمى بالمولى القاسي اللي الكتاب بيقول يصرف على المصري مولى قاسي. This is what he meant by a cruel master. الكتاب يقول كمان ان حصل في مصر في الوقت ده روح غي والضلال اللي كنا بنتكلم عليها. That's why we said there was a spirit of confusion that roamed over Egypt. لو انا حاطط برفان هتشميني اول ما اوصل هتشميني. If I put a lot of perfume and I just enter the room, you're gonna smell the perfume right away. المولى القاسي ده صفته كذب. And because the feature of this cruel master is lying. فحصل ضلال وكذب في كل المنطقة. So a lot of confusion and lies were spread all over the region. عشان كده قال أمزج في وسطها روح غي. That's why in Isaiah 19 he said, I'm going to mix a spirit of confusion in them. الملك عزيز ده الملك اللي نتج من الوقت اللي ملكه فيه. أنا مش بتكلم على إلا على شوية ناس متعصبين هم اللي ملكوا في الوقت اللي أنا بتكلم على الوقت اللي من 2013 عندنا المصريين يعرفوا. أنا بتكلم على الوقت من 2011 ل 2013. So I'm talking about the era from 2011 to 2011 ل 2013. From 2011 to 2013. So all the rulers in that phase were very clear. When the Muslim Brotherhood took over, الكلام ده ينطبق على دول. this applies to them. هم اللي كانوا ممثلين للأنبياء وآلهة. They are the representatives of the idols and this spirit. وقت ما مسكوا الحكم نتج ملك عزيز هو اللي صدر لملكهم. And when they took over, the cruel master appeared in their rule. وقت ما تسلط الدولة القاسي خرج من وقت سلطان الدولة القاسي ملك عزيز. إذا ده هذا صدر لذاك. So when the cruel master spirit took over, the great king mentioned in Revelation, the three ranks we talked about, came. أنا بكلم حضرتك مش على اللي حصل في مصر، اللي حصل في مصر بالحرف الواحد موجود في الكتاب. I'm not just talking about what happened. It's as if it's all mentioned word by word in the prophecy. لو واحد مش مصدق في اشعياء 19. If someone doesn't believe in Isaiah 19. مش ده اللي حصل بحق انسى اشعياء 19 مش ده اللي حصل. Let's put Isaiah 19 on the side and talk about the facts. Isn't this what really happened? حصل كذب وغي وكل A lot of lies and persuasion happened and confusion. وحطلع من تحت ايديهم رئيس مسك مصر لمدة سنة. And a president came out of that group and ruled over Egypt for a year. ده الرئيس اللي جه ثمرة ملكهم لمدة سنة. And this was the fruit of their plotting for a whole year. أما بقى المخلص But the Savior, on the other hand, في عدد 20 in Isaiah 19:20, ده الله بعته علشان يخلصنا من المولى القاسي والملك العزيز.
is the one that God has sent to save us and release us from the cruel master and the great king. وفي فرق كبير ما بين المخلص ومخلص. And there is a difference between just a savior or the savior. مفيش الا المخلص الوحيد هو يسوع المسيح. There is only one, the savior, Jesus Christ. لكن هناك مخلصين كتير بعتهم الرب عشان يخلصوا شعبه من مشاكلهم. But there's a lot of saviors that God has sent in the Old Testament to release His people. نفرق ما بين الاثنين لان عندنا في ملخبطين. Let's just make it clear that there's a هو difference. مخلص واحد يسوع المسيح. The one mentioned as the savior is the one and only Jesus موجود Christ. في الكتاب اللي حضرتك الرقم الاصلي موجود في الكتاب الرقم الاصلي لكل كلمه في الاصل بتاعها. رقم فوق كل كلمه يعني في تفسيرات بتجيب لكل كلمه رقم معين. In some interpretations of the Bible, they give a number to each word of the cross-reference books. أصل كلمة المخلص اللي بتشير ليسوع يختلف عن رقم الكلمة خالص الموجودة. The number related to the word the Savior is different to any other Savior mentioned in the Bible. يعني تيجي تعمل سيرش في الكتاب المقدس. And when you search in the Bible, تلاقي فيه يطلع لك تكتب مخلص. and you write Savior. هيطلع لك أعداد كتير ربنا بعتهم يخلصوا Tens الشعب. of them will appear, the ones that God sent, and Judges, and all the era in the Old Testament. الكلام موجود في الكتاب المقدس. It's written in the Bible. واضح زي الشمس. Very clear like the sun. بس كان في لأن في ضلال وكذب But because there was a spirit of confusion, محدش قادر يشوف. no one could see. ده اللي حصل بالحرف الواحد. This is literally what happened. وكل الناس قاعدة تقول معجزة 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 معجزة. Everyone couldn't deny that this was a miracle. ربنا بعت لنا حد بطريقته بعت لنا حد God has خلصنا. sent us someone to save us من المولى القاسي ومن from the cruel master and the great king.